Individuals who are making giant strides in different vocations, taking you through their success story, challenges, and coping mechanism. Entrepreneurs Corner on this station, Melody 107.7 FM on Tuesdays from 3 to 4 p.m. For advert placement, call 0809 511 1077. 0809 511 1077. Entrepreneurs Corner this Tuesday. Don't miss it. We're making money, we're making money, we're making money this year. We're making money this year. No matter what them do, just be better this year. This year, this year, this year. Odoyi, asan wasire, asan wasayo, asan wasikogonko, eyan filayo, asan wasire. My graduation this year, my promotion this year, this year, this year, this year, my freedom this year, getting married this year, this year, this year, this year. I be my lemo, call him my leo, rokomoko. I love you at home. If you believe, say amen, say amen, 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 amen. Odoye, asan wasire, asan wasayo, asan wasikogonko, eyan filayo, asan wasire. All right, hello and thanks for joining us on another edition of Entrepreneurs Corner. And today's edition promises to be educative, informative, and entertaining. Of course, your radio station, Melody 107.7 FM. Iyana Ipaja, Lagos. Entrepreneurs Corner is that program that comes your way every Tuesday, 3 p.m. to 4 p.m., where we share valuable tips on how to grow your business and bring in accomplished entrepreneurs from different legitimate vocations and trades to share their success story, including their challenges and coping mechanisms to encourage others into business ownership.
I am Matthew Oluwasegun Ijabiken, but as always, you can call me MOI. Yes, the song you heard earlier is from a popular Nigerian singer and songwriter Iledare Olajuwon, popularly known as J1. Please, this program for you to progress. I know you're enjoying it, but we also need you to partner with this program by way of other placements. So please, I'll be calling out a number in the course of the show where you can reach out to place adverts on this program. Also, if you are making it big as an entrepreneur and would like us to schedule a time with you on this show for you to be able to, for us to be able to schedule a time with you to be on this show, please reach out to that same number that I'll be calling on. And I'll be calling the number within the course of the show. All right, and last week, 3 weeks ago, a garment knitter and what's it called, knitwear designer that I had as a guest, Mr. Emmanuel Oshuremi, he promised to offer 5 people connected with this show free training. Yes, and so far nobody has reached out. So I will call out a number within the course of the show that you can reach out to if you are interested in knitwear making. You can learn that within a space of 3 months, as I mentioned that day. So, and he's willing to offer this training for free for 5 people connected to this show. And then don't forget that a lot of people that will bring in here, they are professionals in their job. Yes, and if you have to consult them just to come and see what they say here, you know how much you'll be paying. You're paying so much money to get them, for consultation. And they're offering this for free. And if somebody is also willing to teach you what they are doing to make money for free, if the person is placing millions of naira for that, it is not too much because you become the potential competitor. But then, even despite this, they're still willing to, to offer you free training. So please do not let this opportunity to slip off your hands. The person is a knitwear designer, is a garment knitter, and is willing to offer 5 people connected to this show free training. All right, and don't forget that we are live on Facebook at Melody 107.7 FM. In case you have some questions to ask, or probably you have any any contribution that you want to share on the course of the show. All right, it's Entrepreneurs Corner Melody 107.7 FM with MOI. As you all know, we always start the show, Entrepreneurs Corner, with the first segment of the show being what we call the charge, where we share valuable tips on how to grow your business. And today on the charge, what we'll be taking is creativity and strategy drive for business growth. Yes, creativity and strategy drive for business growth. A lot of entrepreneurs, you see, it's not enough for you to have a business. You say, I've been in business for 10 years or 15 years. You see, it's not just you being in business. How are you doing your business? Do you get? What are the other condiments you need to add to it, just to garnish it, and for more quality service delivery. And of course, at the end of the day, you have more, more patronage from your customers. Have you wondered why some customers have left you for your competitor? Maybe there's other things that your competitor is doing that you are not doing that you need to also do. So do not say, at every point in time, no matter what age or what level you have attained, you are not beyond learning. So, and that is why this is here. So we'll be sharing some tips today on how to grow your business. And today, as I mentioned before, the topic is creativity and strategy drive for business growth. And how do I mean? This has to do with creativity sparks unique value and market differentiation. Yes, it's not just about even if you are cooking, how do you present your food to people? The environment. So it's just packaging. Let me just put it that way. Maybe I should break it down. Just packaging. Yes, just adding some spice here and there. Do you get? Somebody was there before. The person is into plantain chips and he supplies superstores, supermarkets, and all that.
Do you get? And what he was saying is that what makes his own difference from other plantain chips is that he has spice to it. Asand, Ipekiri Alata is still the same, what's it called, the same plantain that is inside. But what will make Matthew go there? What will make Desire go there? What will make Mary go there? What will make Okikiola go there when there are other ones? So do you get? So it's just you garnishing it here and there, add this, add that. You are frying akara. Why will somebody leave Yabasira to go and buy from Yafausa? Do you get? Maybe it's the color. Do you get? Maybe somebody wants it a little, a little brownish, a little reddish. Do you get? Just a little things here and there. As I've said before on this program, there's nothing new you are doing that somebody has not done before, or that somebody else will not try again. But what makes you? What's your unique selling points? So that is what we are talking about today. And we are talking about creativity and strategy drive for business growth by fusing imaginative problem solving with a structured data-backed execution. Creativity sparks unique value and market differentiation according to research, while strategy ensures these ideas are scalable, measurable, and aligned with the core financial objectives. Do you get it now? Maybe it's just you've been doing bread. Yes. Yeah, if you want to do bread, there's nothing here under the sun. There's no bread that you want to do now. That's not much more that's not done before. I grew up knowing bread, yes. But then there are bread and there are also bread. Is that not true? There are bread and there are bread. Do you get? Maybe, in fact, the taste may not even be different. But how do you package it? Do you get? And all this packaging thing, it doesn't cost so much. Someone was there last week. Mary, she was telling me that when she gives people, when you order for your lip gloss, it also comes with something as well as an incentive. That's the part of creativity. She gives you candy. So if you are buying lip gloss of 2.5, and I know that okay, if I buy this lip gloss, of course I also pay service charge of delivery charges. I will pay, but then what I'm also getting differently. So that's the thing. So now creativity in business goes beyond artistic branding. It represents a flexible mindset that challenges assumptions and decodes hidden patterns. Now, let's now take it one by one. Creativity allows companies, or should I say business owners, entrepreneurs, to design Creativity allows companies, entrepreneurs, business owners to design entirely new products or services that uncover uncontested market spaces, rendering competition irrelevant. Let me say that again. Creativity allows companies to design entirely new products or services that uncover uncontested market spaces because they naturally see possibilities than barriers. Teams that nurture creativity thinking can pivot faster during market disruptions because they naturally see possibilities rather than barriers. Let me say that again. Teams, that is, of course, when you're doing your business, you're not the only one in it. You have, people working towards the growth of that business, the actualization of that business, which is your team members. So teams that nurture creative thinking can pivot faster during market disruptions because they naturally see possibilities rather than barriers. Now, customer empathy. Let's talk about that still under strategy and creativity. Creative approaches to user experience help map out unique ways to address client pain points. And that is where what you refer to as emotional intelligence, that is where it comes from. Do you get? So emotional intelligence, that is where you now apply it, where you call customer empathy, where you actually carry the person's pain or their worries or their concerns about your business, about certain things in your service delivery, where you now apply it. Now I'm taking it together, creativity and strategy. So under which I mentioned disruptive innovation. Creativity allows companies to design entirely new products or services that uncover uncontested market spaces, rendering competition irrelevant. Now, how do I mean? Like for instance,
I grew up knowing some brands of milk. They just come in tin. They come in tins. So it's either you get the medium size or you get the family size tins. But at some point, a particular brand came to this country. They've been, producing in tins. But they decided to start, coming to design, to package it in sachets. And the sachets, they came with affordable prices. You could get them as, I'm talking of in the 90s, maybe 1993, sorry, 1996, 1997, 1998, all those brands came up, and then they came with sachets. You could get milk for as low as 5 naira then, and then they had a bigger size, still in sachet, for 10 naira. Do you get? They used that to actually break the market. Do you know what? It was only a matter of time that even the bigger brands, the known brands, decided also doing that same packaging milk in smaller sachets. Do you get it now? So it's still the same content, but then you have a different market for that, because not everybody can afford the big one. So do you get it now? So disruptive innovation. Don't say, okay, this is what I am doing. This is the only, this is the way I've known. Also try other ways. So allow disruptive innovation. Then agility. Seems that natural creative thinking can pivot faster during market disruptions, because they naturally see possibilities rather than barriers. Then customer impact, as I mentioned before, creative approaches to user experience help map out unique ways to address clients' pain points, which I refer to in a nutshell as emotional intelligence. Let me stop it here today. Next week, I will continue from there, still talking about creativity and strategy drive in business growth. So on that note, that is a wrap on the first segment of the show, which is The Charge. And now to the main focus of the day, which is as we are in business. Our guest is an electrician extraordinaire, and he's an expert in that in field of business, and is already here in the studio. So please stay tight, fasten your seatbelts, call your friends, neighbors, colleagues, family members if they are around you, as I always mention. And I have no doubt that you have one or two things to learn from this show. I will be taking this breather, and after this time out, I'll introduce our guest. Please stay tuned. Canteen. Now we don't upgrade the matter. Daily and weekly and monthly and quarter. Now we don't talk to butter. Family this matter we know the quanta. That could just so you do, but make them no go forget say I don't have baba. Eruku de chiaga. All right, that was Money by Olamide, and
Davido featuring Olamide. Yes, money. Many people who are who are used to listen to this program, they will be saying, yeah, this MOI, I like money. Yes, I like money. Yes, I love money. I love money. Money answers all things. Even the holy books confirm that I love money. See, I will not steal. Me only jolly. Me only gbebon. Me only panyo. I won't kill. I won't steal. Do you get? I won't carry gun. But this money, we have the money together. Yes, I love money. But I love money when it's. I say money is good when you make it legitimately. And that is why we always bring people. Many people have lost, confidence in this country. They always say that there's nothing to do here. They want to jackpot. I'm not saying it's wrong to jackpot, but please look before you leap. You get? I'm not saying it's wrong to jackpot, but that is why we always bring people in here to confirm to you that even in Nigeria, you can make it. Yes, and you don't even have to break the bank just to make it. You can start with little things. Do you get? So, I mean, it's always good when people know your process to success. When they cannot define what you are doing. Do you get? So money is good when it is done legitimately. Then let me remind you that on this show, in this station, Melody 107.7 FM, as you all know, is a multilingual station where we have it in English, we have in Yoruba, we have in Pidgin. You understand, different shows like that. So this edition of Entrepreneurs Corner will have that kind of twist, in the sense that I'll be doing what they call, your Yoruba will call alabofibo. Do you get? So that we can carry along some of our audience who are Yoruba inclined. So do you get it now? So please sit back, sit tight. And don't forget that we are live on Facebook at Melody 107.7 FM. Let me remind you that I mentioned that 3 weeks ago, I had a guest here who offered to give people free training on knitwear making. So please, you can reach out to via 0807 292 4393 on WhatsApp 0807 292 4393. Please messages and do not call. All right. In the studio here we have Farouk Aziz. He is an electrician with major expertise spanning 11 years in conduit and surface wiring, including installation of associated devices such as switches, distribution boards, sockets, and light fitters. Mr. Farouk Aziz, an entrepreneur extraordinaire, an accomplished and successful entrepreneur, is our guest today on this edition of Entrepreneurs Corner. Good afternoon and thanks for joining us, sir. Good day with you. Yes, I got some idea with you. You call me Farouk Aziz. So we are here to. Okay, thank you very much. So, in a nutshell, can you give us a quick description of your occupation as in layman's term? Yẹni pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe lóòótọ́ mo ti kà á lédè òyìnbó. Mo fẹ́ sọ pé báwo lẹ ṣe lè ṣàpèjúwe irú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe fún èèyàn tí òye yẹn òye tó, to a layman. How will you define what you're doing? Iṣẹ́ tá à ń ṣe lóòótọ́ àwọn míì bẹ̀rù iná gan. Ṣé understand what I'm saying? Àwọn míì bẹ̀rù iná gan. Tó yẹ pé wọ́n lè súnmọ́ rárá bí ọ̀tún ṣe lánàá. Ṣé understand? So ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ bá ó dà pé ó ní issue iná wáyà yẹn jóná ni willingly ó yẹ pè mí dẹ́ busy. Ṣé understand? Láti jẹ́ kó mọ bóyá ń lọ nípa iná náà ni. So àjẹ́dọ̀ ti dé padà pẹ́ lómi torí mo busy òun jẹ̀ lè súnmọ́ náà kò lè wà patient láti dúró dè mí. So ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. All right. Nǹkan tí mo sọ ni pé iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe? Electrician. Tí máa bẹ̀ mọ̀ oye mi pé electrician ni. Ẹ wá bá wa nà ń bẹ ní ọ̀nà tó lè gbà yé mùtúmùwà àtọmọdé àtàgbàlagbà tó yẹ pé báwo lẹ ṣe lè bá wa yànnà náà ẹ̀ fún èèyàn tí ò yẹ ìyẹn electrician. Bẹ́ẹ̀ni. Electrician báyìí lè yànnà electrician like kò sẹ́ni tí kò ní iná náà. Ṣé understand? Kò sí ilé kan bó ṣe lè hùn kó rí tí ò ní iná. So ti wà ìyẹn náà ti identify rẹ̀ pé electrician is towards lighting stuffs. Okay. Ìyẹn ni pé ẹ̀yin lẹ máa ń fa iná sílé. Àwa la máa ń fa iná sílé. So tí bọ́ọ̀bù mi náà tó bá bàjẹ́ ẹ̀yin la máa pè. Àìbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ní sọ́kẹ̀tì mi náà àbí bọ́ọ̀bù mi náà bàjẹ́ ẹ̀yin la máa pè. So okay, ẹ̀yin la máa pè. Àwọn electrician ló yẹn ń ṣe ọkọ̀ bẹ́ẹ̀. Okay, so kí n má bèèrè lọ́wọ́ yín nísìnyí
Mr. Farouk. Yes, sir. Okay. Kí ni nǹkan tẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ fi wá rọwọ́ tó jẹ́ pé inú gbogbo iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ gbogbo àwọn iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ tó jẹ́ pé ìyẹn gan òun lẹ́yìn láàyò. Electrician stole my heart. Stole your heart. Sure. Àwọn ya ẹgbẹ́ wa débẹ̀. Because ìdí tí mo fi sọ pé electrician nìkan ni nǹkan tí mo lè ṣe nínú gbogbo iṣẹ́ bó ṣe nǹkó pọ̀ tó àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ méjì mẹ́ta bọ̀ kò sí bó ṣe lè nǹkó jẹ́ electrician yẹn lèmi choose. No, let's choose. Ẹ̀hún tó ń dán gbọ́n wá sọ ní pé. So okay. ìdí tí mo choose ẹ̀ ni pé I since when I was small I like doing something electric. Kẹ́kọ̀ọ́ máa tún kan kẹ́kọ̀ọ́ máa tún balẹ̀ kẹ́ máa mọ nǹkan tó ń kí máa mọ nǹkan tó wà nù ẹ̀. tó ń kéde rédíò. Sure àìmọye rédíò tí mo ti bàjẹ́. Nígbà tẹ kéré. Yes. Ṣùgbọ́n gbàtẹ́dà gbà ń ṣiṣẹ́ tí wàá tún wọ́n ṣe. Mo yẹ wà ayé kò sí nǹkan tí mi ò lè tún ṣe. tó jẹ́ anything was repairable through me I can repair anything. Kò sí nǹkan tí a lè bá yàn repair. Just understand, we repair radios, we repair hot plates, stabilizer àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Olè máa ń tún ṣe. Bẹ́ẹ̀ni fans. Ẹ̀dọ̀ ìyẹn ni electronics ni. Ìyẹn electronics ni but ọ̀gá mi tó kọ́ mi. Ó kọ́ yín méjèèjì. òun mọ̀ ń pa ẹ̀. Ó mọ̀ ń pa àwọn kìnìún yẹn true ẹ̀ ni mo ṣe mọ̀. Tó bá ń ṣe a máa ń wò ni. Gbogbo àyìnkọ́ tẹ́ káwa mọ̀. So méjèèjì lẹ mọ̀ ṣe. Méjèèjì la mọ̀ ṣe. Ẹ̀fọn sílé ẹ̀dẹ̀ tún tún àwọn. À ń so náà, àwọn èlò àǹfààní sílé, ìkan iná ṣe. changes of bulbs, sockets, switches. Okay. Ìgbà tẹ ẹ ń sọ lẹ́ẹ̀kan mẹ́nubà ọ̀gá yín ibi tẹ́ ti wá kọ yẹn I mean ó tó ọdún mélòó lẹ fi kọ́. Ọ̀rọ̀ ọ̀gá mi yẹn ìgbà tí mo ọdún 5 mo fi kọ́ náà. lẹ fi kọ́. ọdún 5 bọ̀ kò wù mí kí kó lọ́dọ̀ ọ̀gá mi lè parọ́ kò wù mí kí n kó bẹ́ẹ̀. ẹ má bínú kó tẹ̀ tó di pẹ́ lọ kọ́ gan kí ni nǹkan tó sun yín tẹ́ fi sọ pé ok pé iṣẹ́ lẹ fẹ́ kọ́ àti pé iṣẹ́ yẹn lẹ máa kọ́. Nǹkan tó sun mi débẹ̀ ni pé mọ̀ wọ́n ní bí àwọn ìfẹ́ pù tẹ̀ náà mo kàn máa ń kọjá níwájú ṣọ́ọ̀bù yẹn ni mo máa ń kọjá níwájú ṣọ́ọ̀bù yẹn because grandma ìyáálé mọ́yẹ̀mí gangan ìgbẹ́ ọbí tí mo ti kọ́ṣẹ́ yẹn ni wọ́n ti ń dáná lọ́ ti ń ta oúnjẹ ṣẹ̀rọ̀sítà mo bá lọ́gọ́ jẹ́ ń bẹ̀ máa ń rí wọn tó máa ń train àwọn èèyàn ṣẹ̀rọ̀sítà mo kọ́ pa iṣẹ́ mo fẹ́ ṣe mo wá darapọ̀ mọ́. so ẹ wá ní ẹ lu ọdún mélòó. ọdún 5. ọdún 5. bẹ́ẹ̀ni 5 years. ẹ̀yin ní sùúrù gan-an ok fún ọdún 5 yẹn nísìn bí èlò lẹ́sàn láti fi kọ́ṣẹ́ yẹn gbà yẹn. ìgbà tí mo san gbà yẹn mo ò lè parọ́ o ṣẹ́rí ìgbà yẹn mo rántí kékeré mi ò rántí bọ̀ bí mo ẹ̀wọ̀n ìgbà yẹn nǹkan sí òbí náà ó fẹ́ ṣe bọ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa lọ́wọ́ everybody èmi gan fúnra mi gan ẹ understand so aṣáwọn bá yẹ san ọ̀rọ̀ ìgbọ́ àgbàdo kó pèlè wọn gbogbo ìgbà tí mo sí gbogbo ẹ̀ wá kó máa 40,000. nígbà yẹn àfi kọ́ṣẹ́ o tèmi fi kọ́ willingly èmi gan 40,000. You understand? So lẹ́yìn tẹ́ wá kọ́ṣẹ́ yẹn lọ́dún 5. Okay. So kí ni ààyè ṣé ẹ̀sìnkẹsẹ̀ tẹ parí iṣẹ́ náà lẹ ti dá okòwò tí ń sílẹ̀. Iṣẹ́ ìṣẹ̀kẹsẹ̀ o ó wọ almost like 3 years. Mo yẹ parí iṣẹ́. Norms náà mi ìṣèjọ ẹ̀ má bọ̀ mo sá eré tèmi pé báyìí ọdún kan ni mo lò létí mi ò rí ibi kankan lọ fún iṣẹ́. bẹ́ẹ̀ lọ fún iṣẹ́ tí mi ò lọ sẹ́yìn ìgbẹ́ fọ́dún mẹ́ta gbáko pé mo ṣe rí way out pé à ń tújọ ṣe understand àánú fi dúró. ìgbà tí mo wá kúkú dá dúró yẹn bí èlò lẹ fi dá dúró. dàdí mo fẹ́ dá dúró tí wọ́n á ní kí n wo sáà ó máa ju 300,000 lọ o. tẹ fi dá dúró tí mo fi dá dúró. ibi tá à ń lọ nìyẹn ẹ sọ pé ọdún mẹ́ta lẹ́wà tẹ̀ ń wọ́wọ́ tẹ̀ ẹ̀ rí ibo lẹ ti wá rí 300,000 yẹn tẹ fi dá okòwò yẹn lẹ̀. níbi pàǹbá yàn dé sọ́kẹ́tì à ń gba 1,000 à ń bá wọn dé switch à ń gba ìyá kan ti fún mi 500 naira rí fún pé switch ẹ mọ ẹni tó sì ń wá owó náà. ṣé inú yẹn náà lẹ ti wá kó 300,000. bẹ́ẹ̀ ni àjọ ni. ok mo gba 1,000 bí mo gba 500 bí èdè nìsan at least mo rí 5,000 nínú 5,000 mo ń dájọ daily. àjọ tí mo ń dá mo fi ń gba 150,000. so lọ́wọ́ kan sá ẹ̀yin fúnra yín lẹ kó 200,000 yẹn jọ kì í ṣe pé kẹ́ni lọ́wọ́. ok nínú 200,000 yẹn sì kí làwọn kan tí ẹgbẹ́ ṣe ní 200,000 yẹn. 200,000 mo fi gba shop. ẹ̀yin náà ti gba shop ẹ̀hẹ́n. mo kọ́kọ́ fi gba shop mo kọ́kọ́ fi sọ first payment. nínú ẹ̀ tó kù náà. gba nǹkan tó kù náà owó ti tán ẹ máa tán gba ṣọ́ọ̀bù ṣá. ok ṣọ́ọ̀bù nìkan lẹ gbà ṣọ́ọ̀bù nìkan sì ń wo irinṣẹ́ ti wà ńlẹ̀. irinṣẹ́ ti mo ní irinṣẹ́ ok so ṣọ́ọ̀bù nìkan lẹ tẹ̀ wá gbà tẹ̀ fún wa dádúró. a kún gbogbo ẹ̀ owó ti tán so bàtà parí ṣọ́ọ̀bù gan sa nǹkan tún gbẹ náà padà ni after that shop
like it got too dry. Ashimbo Lurie. Ashimbo Lurie. Yes, sir. All right, you're still listening to Melody 107.7 FM and it's still Entrepreneurs Corner. And today, our guest in the house is Farouk Aziz, who is an electrician. And our topic today is about house wiring. And he's been on this business for up to like 11 years now down the line. And he's been telling us his journey towards this kind of trade. And I was asking him, what endeared him towards this. And he mentioned that he just was something that stole his heart from childhood, from infancy. And then, he worked towards it. And that he spent about up to 40,000 naira to learn. And he spent 5 years learning this. And he said after learning for 5 years, things were not, that it took 3 years for him to be on his own to now say he wants to establish. And then he has established his shop with 300,000 naira. So this is how far we have, spoken with Mr. Farouk Aziz. All right, we are still on Melody 107.1 FM. The number to call is 0906 201 1077 or 0704 8001 We are live on Facebook at Melody 107.7 FM. All right, Mr. Farouk, mo fẹ́ bèrè kan lọ́wọ́ yín. Irú tamana fẹ́ ṣe wiring nílé nísìn. Ẹ pé wiring nílé oríṣiríṣi. Irú èwo lẹ́yìn ṣe? Wáyà lé táwọn ṣe oríṣiríṣi, àwọn kan ṣe surface, àwọn kan ṣe conduit. But ibi tí Ọlọ́run gbà wá gàdé ni méjì làwọn ń ṣe. Méjì lẹ́ ń ṣe. À ń ṣe conduit, à ń ṣe surface. Torí méjì lọ́gá mi mọ̀, méjì lẹ́ lọ́kọ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ok, nínú conduit àti cletting pé yìí àti surface wiring yẹn, èwo ni ó wọ́pọ̀ táwọn èèyàn fi ń lọ̀ yín jù? Táwọn èèyàn fi ń lọ̀ wá jù conduit ni. Conduit là ń ṣe mostly, but ṣe rí àwọn surface yẹn kò rí ẹ̀ because later máa ṣe surface sí á jẹ́ létọ́ ẹ pé wọ́n gbàgbé àpá àwọn míì wà lọ́kọ̀ máa gbàgbé láti wọ́n máa ti rẹ́ ilé tán tó bá dẹ̀ fi lè rẹ́ ilé tán yẹn àti ṣe máa ṣá fẹ́lòmíì kò ní fẹ́ jẹ́ kó fọwọ́ kan ilé tó ti rẹ́ á ní ká ràn ẹ̀ ni ẹlòmíì dẹ̀ máa gbà ká bá òun ṣá ká fi pipe sínú ẹ̀ láti jẹ́ kó di conduit yẹn ṣe understand but à ń ṣe àwọn méjì là ń ṣe conduit àti ṣe surface but ìdá à ń ṣe jù is conduit. It's conduit. Èwo ló jáwó jù? Mi lè parọ́ sáà o. Let's say the surface. Surface yẹn ló jáwó jù? Yeah, the surface because before you that piping, you understand? We do that conduit máa lọ fún three times job ni. Three times job ni conduit yẹn. A máa kọ́ ṣe piping. After the piping, àwọn máa lọ. Àwọn ẹlòmíì máa ṣiṣẹ́ with the àwọn bricklayer máa ṣiṣẹ́ all those stuff like that. We come back to do wiring. After the wiring, a máa ṣe padà wá ṣe fittings. Owó tẹ́lẹ̀ máa san fáwọn nǹkan yẹn. Fáwọn kò tó máa ṣe bọ́jà jẹ́ àwọn bungalow house ni bọ́jà one story ni wọ́n máa san per flat ni. So tẹ́ bá fẹ́ gbàrú like one story yẹn sì ní surface owó ni. Yes. Ní surface. Yes. Èmi náà pé bóyá ìyẹn lè kó mọ́ jù náà èdè tó jẹ́ ẹ máa ṣí gbogbo owó yẹn ṣẹ́rí ẹ̀yin máa fún wọn ní owó ni tẹ́ máa ṣí gbogbo yẹn tẹ́ máa ṣí gbogbo tẹ́ máa gbà ní one story ó lè máa wọ 300. Tó máa surface wa ńkọ́? Tó máa surface yẹn tẹ́ máa bíìlì wọn ẹ máa bíìlì wọn because before you run cables to each side tó máa fi wà ṣe understand stress ni stress tẹ́yìn máa rò yẹn máa fẹ́ fi bíìlì wọn pé iye báyìí ni ó yẹ máa san. Ó dà mo ti gbọ́ mo wá pè é nísìnyí mo fẹ́ ṣe wiring ní 3-bedroom flat mo dẹ̀ fẹ́ ṣe surface wiring èló lẹ́ máa gbà. Surface wiring 3-bedroom flat toilet kitchen àti gbogbo ẹ̀ kí àwọn àgbẹ̀. gbogbo ẹ̀ ǹdáwá ní káwọ́ yẹn ṣe máa fún wa ní 170. 170 fún 3-bedroom flat tó máa jẹ́ jọ̀dá àwọn mo fẹ́ ṣe nǹkan. tó wáyé pé yẹn sìn kájọ bá fẹ́ ṣe bí i half conduit because we have half conduit we have full conduit. Yes. Let's say that half conduit because mostly àwọn èèyàn ṣe half conduit kàdógórí àwọn èèyàn tó ṣe full conduit torí ẹ̀ káwọn èèyàn wọn mọ̀ gan. Àwọn tó mọ̀ is àwọn engineer ló mọ̀ pé half conduit wà full conduit bí wọ́n máa ṣe báyìí ṣiṣẹ́ sìn pé conduit ni half conduit máa bá yín ṣe because full conduit yẹn ó máa ń náyàn lò púpọ̀ because a máa ná pipe gbàmà kọ́ pipe sókè. ṣé mọ̀ pé ọ̀nà àti dolówó ni ogbélé tá a ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹnìkan gbọ́ yín nísìnyí ó fẹ́ mọ iye lè tó ń jáwó òun náà ṣe ni. Ok nísìnyí ẹ fún mi ní price fún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo fẹ́ ṣe full conduit mo fẹ́ ṣe half conduit mo fẹ́ ṣe full conduit àbí half conduit pẹ̀lú cleansing ìpínlẹ̀ kan pẹ̀lú surface wiring ẹ fún mi ní price lóríṣiríṣi. ṣé ti half conduit yẹn 3-bedroom flat
táwọn máa ṣe pipe yẹn ọ lè ní ẹlòmíì lè ní 30,000 lòun ní ẹlòmíì lè ní 40,000 ó yẹ wò ẹ̀yin máa ṣe wọn pé ó ti depend lórí wọn pé máa fẹ́ no transport bí wèé tí mo lọ ṣe ń sìn tí mo ṣe lọ ṣe kan recently mi lè parọ́ it was 4 bedroom. Okay. a lọ ṣe ní sáìdì Sango fún conduit tàbí. ó tún ní fúkọ̀dì lòun fẹ́ àtijọ́ conclude pé ó máa fún wa ní 70 àwọn ọmọọṣẹ́ máa jẹun àwọn ẹgbẹ́ understand sífẹ̀ẹ́ náà wà ń bẹ̀ wọ́n máa fún wa 70 àti débẹ̀ bóyá yí ọ̀rọ̀ ní at the end of the day 40,000 ló san. gbàdúrà mo débẹ̀ sọ fún mi pé fúkọ̀dì lòun sọ fún mi inú ọkùnrin kan mo ní àtijọ́ sọ̀rọ̀. ok ẹni sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan pé tó bá yẹ kó fẹ́ ṣe surface wiring fún 3 bedroom flat 170,000. 170 mo fẹ́ ṣe half conduit mo dẹ̀ tún fẹ́ ṣe full conduit bí èlò ni. so half conduit yẹn sì dá máa ṣe pápá àwọn ló máa fi 50,000 máa ná sí 40 àbí 45. 50,000. yes. mo rò pé ẹ kó tún wọ́n ju surface ni. I'm talking about half conduit. Half conduit ṣé bí ẹ kó wọ́n ju surface ni. no o mọ̀ pé half conduit ń sìn. àwọn pé máa kọ́ ṣe piping. bẹ́ẹ̀ni. a máa lọ piping nìkan kò fẹ́ ṣá piping ká fi pipe sí ká dẹ̀ ṣe ká lọ a máa padà wá ṣe wiring and fittings báyìí máa ń gbowó ní ẹ̀mẹ́ta ọ̀nà mẹ́ta nìyẹn. ok ẹ̀mẹ́ta lẹ́ máa gbà. yes. ok gbogbo mẹ́ẹ̀ta yẹn bí èlò mẹ́ẹ̀ta yẹn sì dá máa wò ó yá 40,000 kájà ní ọ̀yà àtẹ̀fẹ́ fún yàn ní lesser price. ok 40,000 yẹn ní ọ̀nà mẹ́ta kájà ní ọ̀yà 40,000. ó jẹ́ 120. 120 fún half conduit. tó bá yẹ full conduit nǹkan. full conduit ṣe máa ní bí i 200 fún mẹ́ẹ̀ta. 200,000 naira. ìyẹn la fẹ́ mọ̀ nìyẹn tó. agbọ́dọ̀ yan ọ̀nà dáadáa. ẹni tó ń gbọ́rọ̀ yìí nísìnyí ok ó dàbí yẹn ló máa jáwé yẹn lè ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ náà yìí nísìnyí pé ó depend lórí wọ́n ní bó bá ṣe mọ lògùn mọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn bó bá ṣe lówó tó ni ẹ ṣe máa ṣe ok mo fẹ́ bèrè kíní kan sìn báwo lèèyàn ṣe lè dá ojúlówó wáyà mọ̀. ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ máa dójúlówó wáyà mọ̀ ṣe rí àwa mọ̀ bó láwọn kan tó yẹ pé máa láwọn fẹ́ ra material fúnra wọn àwọn engineers kan náà mọ̀ o bọ́ kẹ́ ṣe gbogbo wọn. ok ṣe understand kémi kan tó mọ wáyà mo ti parí iṣẹ́ tán ṣe understand ọ̀gá mi fi wáyà hàn mí o bọ̀ ó tún láwọn wáyà kan tó yẹ pé wọ́n máa gbé lé lọ́wọ́ yín gan nímọ̀ pé fake ni so wáyà ìyẹn gbọ́dọ̀ yàgbọ́ sẹ́ni tó mọ̀ tán ṣe understand sẹ́ni tó mọ̀ tán so wáyà kẹ́ tó dá ojúlówó wáyà mọ̀ pé wáyà tó wà òkè tí ò wà òkè lélẹ́yìí ẹ gbọ́dọ̀ fi lọ ó lè jẹ́ ẹlẹ́fẹ́ rà fúnra yín ẹ̀bọ̀ ẹ kọ́kọ́ fi lọ àwọn electrician náà mo fẹ́ ra wáyà ń bí báyìí o mo ti ra o wáyà yẹn rèé o. ìyẹn àwọn tí ó fẹ́ gbéṣẹ́ fún yín ẹ̀yin fún ara yín tẹ̀yìn iṣẹ́ yẹn kan báwo lè ṣe lè dá àmì lẹ́sẹ̀ ń dá wáyà mọ̀ tí ò kì í ṣe ayédèrú. àwa dá mọ̀. ẹ̀yin dá mọ̀ fún ara yín ṣé lára ẹ̀kọ́ tẹ́kọ́ náà nìyẹn. lára ẹ̀kọ́ tó àwa lè máa sọ yẹn fáwọn èèyàn so tó bá fẹ́ rà ló ti gbé fún rẹ̀ wọ́n ló gbé wọ́n ló mọ̀ tàbá lè ti sọ fún mi tó bá ti gbọ́ pé ká bẹ́ẹ̀ lò ó bẹ́ẹ̀ a máa lò ó kò sí wàhálà kò tó fún wa ṣe là á máa ṣe owó wa la fẹ́ gbà. ṣe máa ń kọ́yàn ṣá. a máa ń kọ́yàn ṣe níṣẹ́ a máa ń kọ́yàn ṣe mo lọ́mọṣẹ́. ṣùgbọ́n ọdún márùn lẹ́lẹ́yìn fi kọ́ ti yín. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ọmọ ọ̀sìn tí wọ́n ṣe tó àti lọ ọdún márùn. àwọn mi ò sí gbogbo àwọn ọmọọṣẹ́ mi at least mo sì lọ́mọṣẹ́ bíi 8 I have 8 apprentices. ok mo fẹ́ mú yàn wá ń sìn pé wá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ yín oṣù mélòó ọdún mélòó lẹ máa fi kọ́. ó depend ṣe ẹ̀yin lè dé ń sìn kọ́ pé brain tó wà ní tẹ ẹ mọ understand am but ó depend lórí brain. ṣé kò ní àlàkalẹ̀ tẹ̀yìn fún ara yín ti gbé kalẹ̀ pé ok ẹni bá máa kọ́ṣẹ́ yìí ó kéré tán ó gbọ́dọ̀ kọ́ láàrin ọdún méjì. ok ẹ bá fẹ́ kọ́ tó wáyé ó depend lórí brain tó tọ̀ nǹkan tó mọ̀ sọ tó bá fẹ́ kọ́ dáadáa tó yẹ pé brain ẹ̀ sharp ọmọ tó yẹ pé brain ẹ̀ sharp ó máa lo 3 years. a lo 3 years. yes tó yẹ pé brain ẹ̀ sharp ó máa lo tó bá yẹ kó fẹ́ kọ́. mi ò lè lo 3 years. àwọn ọmọ ọ̀sìn yìí ò ní sùúrù tó yẹn. torí tẹ bá ṣe ń pẹ̀jẹ̀ sí ọdún mẹ́ta ẹ̀yin sẹ̀ ń dàgbà tó bá yá ẹ máa fẹ̀yìntì gbogbo kò jọ́nà tẹ̀yìn ṣe káàkiri ẹ̀yin lè ṣe mọ́ kó máa di pé a máa fowó ránṣẹ́ sí lóyìnbó ká máa gbá òyìnbó wa kọ́ máa ṣiṣẹ́ wáyárìn bó ti jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ̀ ń tó yẹ kẹ́ kọ́ èèyàn ìgbèdéke tẹ́ fi sí ẹ ti fi sórí ọdún mẹ́ta kò jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn wúyàn lórí sọ pé wọ́n fi wá kọ́ ṣé kò síbẹ̀ ṣe lè kọ́ láàrin ọdún méjì ni. ọdún méjì yẹn ó wà bọ̀ ó tún wà lọ́dọ̀ ọ̀gá tó bá tún gbàṣẹ́ tó bá tún gbàṣẹ́ yẹn tún wà ń bẹ̀ because ọlọ́run ọ̀gá kan tó yẹ pé ọmọ ọlọ́run ní gbogbo nǹkan ẹ̀pọ̀ ọlọ́run ti fún ọ ní customer dáadáa you understand so ìyẹn tún wà ń bẹ̀ bọ̀ 2 years náà ò tí tó. kò tí tó. yes iná jẹ́ nǹkan tó yẹ pé èèyàn ò lè máa fi ṣeré iná ò ṣe fi ṣeré kọ́ fọmọ yẹn láyè dáadáa kó kọ́ for like 3 years. ǹjẹ́ ló fi dákẹ́ pé kò dá kíyàn máa kọ́ṣẹ́ lágbà
tó bá allow ẹ̀ láti kọ́ṣẹ́ àjẹjọ 12 13 15 ó ti wà okay ọmọ tó fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ ní 18 19 ṣé wọn mọ kọ́mítọ̀ láti ṣe láti fi ẹnu owó ni ó wà náà so kọ́ allow wọn so 3 years. Ọ̀dà ok mo wá fẹ́ kọ́ lọ́dún mẹ́ta yẹn àbí ọdún mẹ́ta ṣáà pé pátá ọdún mẹ́ta ok ọdún mẹ́ta yẹn bí èlò lẹ máa gbà. ọdún mẹ́ta yẹn sì ń mọ̀ ìsìn àwọn òbí ìsìn bọ́yẹ máa ń bẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run ló yé. Ẹ̀yin fúnra yín ẹ gbàgbé ẹ̀bẹ̀ bí èlò pé mo fẹ́ gbà èmi fúnra mi sí mo ṣe máa gbà bí i 40,000 náà. fún ọdún mẹ́ta yẹn. ọdún mẹ́ta. ṣé bó ṣì ṣìpù tó yẹn náà. ó sì ń ṣìpù náà. àánú wọn dà tẹ́fí ní àwọn ọmọọṣẹ́ tó tó bí mẹ́jọ lábẹ́ yìí. àwọ̀ ò ṣílé wọn ni. ẹ ṣílé wọn. àwàlá mo ṣì ráwọn tó ń gba 100 plus wàhálà wàhálà ò ṣílé wọn ni dáàzì. Nísìnyí ẹ̀yin sọ pé 300,000 naira òun lẹ fi dìde àbí báwo lẹ sọ lẹ fi bẹ̀rẹ̀ okòwò yín ok bí nísìnyí àti kásẹ̀ ìwà gbà pé èèyàn tí ní ṣọ́ọ̀bù àwọn irinṣẹ́ yín tẹ̀ ń lò bí èlò ni gbogbo ẹ̀ ló máa tó. ṣe irinṣẹ́ wá ń sìn ìdáwọ́ fẹ́ irinṣẹ́ surface àti because irinṣẹ́ conduit yàtọ̀ sí irinṣẹ́ surface. ẹ bí èlò ni gbogbo ẹ̀. gbogbo ẹ̀ ń sìn ẹ ṣe máa ní 100 plus. 100,000 yẹn náà ẹ ṣe máa ní bí application ni 150 gbogbo ẹ̀ 150,000 pẹ̀lú 40,000 naira gbogbo sáà di 200,000 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kéèyàn ṣàfihàn sí 200,000 ẹ gbogbo yẹn náà I mean kò dẹ́ sojú kan náà ni wọ́n máa ra ìrà náà yọ́n lè máa ra àwọn irinṣẹ́ yẹn díẹ̀ tó bá dẹ̀ ti wá kò dẹ́ sí dandan kéèyàn ní ṣọ́ọ̀pù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ èyàn lè máa gbaṣẹ́ láàrin ṣọ́ọ̀bù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ó dìpẹ́ ẹ mọ̀ pé nísìnyí báyìí wọ́n tó bá fẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù o lè máa ní o lè wá ń lé kó máa pè é láti ilé wọ́n tó bá kọ́sítọ́mà ní kókó ṣá. ó dà báwo lẹ ṣe máa ń gba kọ́sítọ́mà sí. How often do you get customers. àwọn èèyàn máa tẹ́ bá ti pé Yẹmí gbà ẹnjìnìá mi kan tẹ̀ ní ó brought me up to level to moving customer so wọ́n máa ń share contact ni tó bá ti ná contact ẹ máa ẹ̀pẹ́ ni ó dà ẹ̀pẹ́ ni iṣẹ́ dẹ̀ ló ń pèèyàn kì í ṣe èèyàn iṣẹ́ gangan ló ń pèèyàn. díẹ̀ sí tíṣẹ́ bá ti da wọ́n á pè ẹ́ tí ò bá da wọ́n á pẹ̀ lómìn. ó dáa kí ni àwọn ewu tó sọ̀rọ̀ mọ́ irú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí. ewu tó rọ̀ mọ́ pọ̀ kọ́lọ́ńkọ́ máa ṣọ́ra ni ewu tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ yẹn ó pọ̀ gan ṣe understand ewu tó wà ń bẹ̀ bí iná gbéyàn iná lè gbé ẹ̀ ọ̀ tó bá wà careful ṣiṣẹ́ iṣẹ́ wà yìí carefulness ni you need láti wà careful gan you have to be very very careful because tó bá wà careful nǹkan á ṣe ẹ o mo ti rí àwọn tó kún bẹ́ẹ̀ náà àwọn tó ná pa àwọn tó jábọ́ lórí pole tẹ́sẹ̀ kán dèní you understand ẹ̀kọ́ náà máa ṣọ́ra. ṣebí ok pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ là kalẹ̀ yìí ẹ̀ ṣàjábọ̀ nínú iṣẹ́ wọn. kì í bá jábọ̀ bọ̀ àmì jábọ̀. pé ẹ̀ jáwọ́ lórí iṣẹ́ yẹn ni mo sọ ẹ̀mí ò já jábọ̀. ẹ̀ ọ̀dà kí wàá ní nǹkan tó ń tì í gbọ̀ngbọ̀n tó ń tì í lọ́pọ̀npọ̀n láti máa iṣẹ́ yẹn lọ pẹ̀lú gbogbo ewu tó sọ̀rọ̀ mọ́ṣẹ́ yẹn. ìgbàgbọ́ ni ìgbàgbọ́ ni pé nǹkan ò lè ṣàwà. so iná gbé yín rí báyìí. iná gbé mi dáadáa iná gbé mi mo ti fi irú kan báyìí mo ti já J&P transformer rí yes spark lórí bus bar à ń ṣiṣẹ́ ni àfi gbà ó já J&P ni. ìgbà tó bá ṣe yẹn ẹ sọ pé iṣẹ́ yìí mọ́. àtújáwọ́ náà a ṣe ń ṣe lọ. ẹyin ṣe lọ. bẹ́ẹ̀ni a ṣe ń ṣe lọ. ó dà yàtọ̀ sáwọn ewu wọ̀nyí kí tún ni a lè pè ní bóyá bíi àwọn bíi ìpèníjà tí ẹ ti dojúkọ nínú lórí iṣẹ́ yìí. ìpèníjà pọ̀ Ọlọ́run ló bá wa yanjú ẹ̀. ẹnìkan ń pè ẹ jẹ́ gbọ́ ìpè wọn náà mò ń bọ̀. Hello, good afternoon. Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán ma. Ó ti já. Tẹ́ bá láǹfààní àti pè wá padà 0906-201-1077 or 0704-800-1077. Ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀. So ìpèníjà pọ̀ mi lè pa bọ́ mi tẹ̀ ní nǹkan mo lè sọ nípa ẹ̀ lọ́rọ̀ fáànù. Kí ni ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Báwo ló ń sọ wọ́n ní tibitire òun ládàlẹ́ ayé àwọn tó ń gbọ́ yín náà understand èèyàn kí I mean you don't èèyàn kí bẹ́ sínú omi tán kó máa kígbe òtútù so ẹni tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ yìí nísìnyí kóun náà mọ àwọn nǹkan tí ó wà ń bẹ̀ pé pẹ̀lú ẹ̀ náà pé adùn ló ń gbẹ̀yìn ewúro òun ló fà á tẹ́ fi tí ìjáwọ́ nínú iṣẹ́ yẹn so a fẹ́ mọ irú ìpèníjà tí ẹ ti là kọjá ń bẹ̀ àti pé báwo lẹ ṣe kojú ẹ̀. ṣe rí ìpèníjà tó wà ń bẹ̀ náà kò ju pé
tó bá ti bó ṣe ń ṣe kó tó kọ́ abẹ́ ni pé ní saving ìkọ̀wọ́ tó bá ń ṣe tó wò pé wàá ríṣẹ́ mi lé ní wàá ríṣẹ́ mi lọ́la oṣù kan o lè má ríṣẹ́ that's it pé ní àwọn pé náà nìyẹn. ok àwọn àsìkò tí ẹ bá ríṣẹ́ gbà bí iṣẹ́ mo fẹ́ fi wáyà sí ilé mi mo fẹ́ ṣe house wiring kí làwọn nǹkan tẹ́ fi máa ń gbéra nínú àwọn àkókò yẹn. nǹkan tá a fi ń gbéra nínú àwọn ọkọ̀ yẹn la fẹ́ de socket. ẹ fẹ́ bá wọn ok. òun ni wáyà kan bọ̀ ní a fẹ́ change wáyà mo fẹ́ ṣe washing machine cable mo fẹ́ ṣe AC cable mo fẹ́ ṣe eléyìí mo ra ẹ̀mọ̀ pé àwọn olómi ti ń gbé lítẹ́ pé wọ́n ní ìsìjà tó wọ́n máa rí èsì wọ́n lè máa ní wáyà ìsìn bẹ́ẹ̀ àṣìmọ̀ bá wọn kàtà bá tó wá rí pé wáyà kan ó tún da tó wà bẹ́ẹ̀ ó tún da tó fi múná wọlé tẹ́gbọ̀n wọn lè fi gbé èsì bá yẹn rówó nìyẹn sọ bá wọn change ẹ̀ you understand àwọn owó yẹn bọ̀bọ̀ yẹn ń gba owó yẹn rántí pé saving o because wọ́n lọ iṣẹ́ yẹn sìn gbàtàbàtà bá rán wáyà ìsìn sìn wọ́n lè fún 12,000 pé kò lọ yẹn kò wá 12,000 tó bá rán sọ́kẹ́tì tó bá wọn change sọ́kẹ́tì méjì mẹ́ta kan àwọn míì lè wù ẹ́ wò pápá ọ̀yà 5,000 ṣe káwọn owó yẹn owó ni o owó ni o owó ni sà. ǹjẹ́ ti ní àdójúkọ pẹ̀lú àwọn oníbàárà àwọn difficult customers àwọn báwo la ṣe lè sọ yẹn ní Yorùbá ń sìn àwọn oníbàárà tó yẹ pé kò rọrùn àti bá wọn lò difficult customers. mo bá wọn lò gan mo ní wọn lọ́wọ́. ok báwo lẹ ṣe bá wọn lò. sùúrù ni kò sí bó ṣe ń customer burú tó bó ṣe ń kó lè burú tó customer ní customer máa jẹ wọ́n ló máa gbà. ẹ jẹ́ ká wo bí a lè gbé ìpè yìí. Hello, good afternoon, Entrepreneurs Corner. Hello, sir. Ẹ káàsán ma. Mrs. Shitu, Ọ̀tàyége. Ẹ káàsán ma. Yes ma, ẹ sọ̀rọ̀ yín ma. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn pé bọ́ ṣe sọ pé àwọn ti jẹ́lẹ̀ láti rí kí wọ́n sọ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé máa ń ṣe wáyárìn ilé káàkiri náà? Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni a máa ń ṣe wáyárìn ilé káàkiri. A máa ń travel like. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ní ọlá máa fi iṣẹ́ ìṣẹ́ yìí. Àmì o. Ẹ̀yin rédíò yín lọlẹ̀ ma. Mo ti kúrò ń bẹ̀. Ok ma. Ọlá máa fi iṣẹ́ ìṣẹ́ yìí o. Àmì ma. Láti aláàbò lórí wa o. Àmì ni Allah. Torí mo rẹ́yìn kan tó ń ṣiṣẹ́ yẹn wà láì Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín ní fẹ̀sì wà láyé ẹlòmíì ti bá bẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni o. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Adúpẹ́ ma. Olùwàṣẹ́ ṣé gan ma. Ok, so ẹ ń bá ọ̀rọ̀ yín bọ̀. So ìpèníjà tó wà ń bẹ̀ náà nìyẹn kò sí nǹkan. ok pé ẹ sọ pé ẹ ti bá àwọn tó wà difficult lò. tó wà very very difficult but sùúrù ni ṣe understand àwọn customer kan wà tó yẹ pé wọ́n jẹun tó wọn ní sùúrù ṣe understand bọ̀wọ́ tó fẹ́ bá àwọn ló fẹ́ fún ẹ lówó ṣe understand àwọn mìíràn wà á tún bá wọn ṣiṣẹ́ tán sà wọ́n á tún jẹ́ kó yẹ yín pé price tẹ̀ sọ yẹn àwọn tún fẹ́ yẹ wọ́n á fẹ́ yẹ bọ̀wọ́ náà ló máa ṣe kí ni máa ní sùúrù. mo ti rí ṣé kò ok kí n má sọ pé mo ti rí kí ọkọ kó má dàbẹ̀ ni pé mo ń tọrọ sí i lẹ́nu ṣé kò ṣeé ṣe àbí ṣé kò ṣeé ṣe pé kéèyàn máa gba contract àti ìfaná-sílé láì jẹ́ electrician fúnra rẹ̀. Can someone be an electricity contractor without being an electrician? ṣe ó possible but àwọn tó ń ṣe yẹn ṣe understand bí èmi sìn òun ṣe contractor òun ṣe electrician ó pè mí pé ó gbà á bóyá gbà á yẹn sì tó bá pè mí owó tèmi lèmi fẹ́ gbà náà bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣe ṣe understand ẹni tó bá wọn kò ṣe ó lè ṣe ó bá pè mí iye tó bá ti wù ẹ́ bọ̀ tó bá ti wá bọ́ sí gbèsè lórí tiẹ̀ èmi àwọn ọmọ ayé fọ́ra mi mọ́ nǹkan tèmi ní ìdí tí mo ti kọ́ fún bọ́ ẹlòmíì lọ́gbọ́n ẹ̀ nà ẹlòmíì lọ́gbọ́n ẹ̀ yẹ wọ́n á ti wá àwáwí lẹ́nu irú àwa báyìí ṣe understand láti fi mọ nǹkan tó fẹ́ júlẹ̀ níbi tóun ti fẹ́ gbàṣẹ́ nǹkan tó ń ṣe nìyẹn àwọn ẹlòmíì ṣe bẹ́ẹ̀ kí wàá ní advantage tẹ̀yìn ní lórí àwọn yẹn. àwọn nǹkan tá a ní lórí àwọn yẹn ò ju pé a kì í gbádùn wọn mi lè parọ́ fún yín a kì í gbádùn wọn. nǹkan tí mo mí sọ ni pé kéèyàn máa ṣiṣẹ́ yẹn fúnra rẹ̀ kó dẹ̀ mọṣẹ́ yẹn kí advantage wo lẹ ní lórí àwọn tó yẹ pé wọn ò mọ tó yẹ kàn jẹ́ contractors. ó pọ̀ because ṣe rí àwa báyìí sìn ìwé kọ́tà wa need àwa àtúmọ̀ irú èèyàn tó ń ṣe tí òun ṣe electrician tó ń gbà yẹn wọ́n á máa tẹ̀ra lọ́ra material. bẹ́ẹ̀ni ṣe understand tá a bá gbà fúnra wa sìn àwọn tá a bá iṣẹ́ ó dá wa lójú fúnra wa àwọn ò ní wọn ò kí ń tẹ̀lé wa ìgbà ìlú mi ò ní jáde kó nulẹ̀ àkọ́ bóyá kó ṣáà ti tàn kó di wà ókè. ó dà ẹ ti ní iṣẹ́ yìí nísìnyí atẹ́gùn ti fẹ́ sí. bẹ́ẹ̀ni sà. ó dà kí ni ẹ lè sọ pé ẹ lè tó jẹ́ àṣeyọrí tẹ́lẹ̀ tọ́ka sí láti gbà tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí. bí ti báwo sà. What has been your greatest achievement since you started this business?
bẹ́ẹ̀ sọ pé nǹkan àṣírí ní tòótọ́. àṣeyọrí tẹ̀lé rí tọ́ka sí tí ẹ ti gbé ṣe láti bàtẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí. òun ni pé èèyàn lè sọ anything àbí anything. bó yé mi torí ẹ mọ̀ kan wọ́n ní ẹni máa dájọ́ sí i lọ́rùn wọ́n ní tàrí àìtọ́rọ̀ ìlà ọkọ̀ wò ẹnìkan náà ń sìn ó ń gbọ́rọ̀ yín tí iṣẹ́ yìí ti ń wù asand tó yẹ kó fẹ́ sọ fún bàbá àtìjá ẹ̀ kó lè sọ fún wọn pé mo ti ríyàn kan bí àwòkọ́ṣe tó yẹ pé òun náà ti làmìlaka lórí iṣẹ́ yìí tó kéde sọ fún wọn pé nǹkan tẹ̀yìn náà gbéṣe lélẹ́yìn la ṣe ń bèèrè lọ́wọ́ yìí. nǹkan táwa gbèsè owó táwa ń rí sá àwọn ti fẹ́ parí lè wà ní. ẹ ti gbé mi débẹ̀. mi ì fẹ́ sọ bọ̀ mo rò pé orí afẹ́fẹ́ la wà bọ̀ ẹ mọ̀ kọ́ Ọlọ́run ṣàánú iṣẹ́ yẹn o àti fẹ́ fi parí lé. fẹ́ fi parí lé. Inshallah. bẹ́ẹ̀ni. ok ó dáa gẹ́gẹ́ bíi pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí nísìnyí ǹjẹ́ ó ní ọ̀nà tí ẹ̀ ń fẹ́ kí àwọn ìjọba pé kí wọ́n bá yín dá sí? púpọ̀. In what way do you want government to support you? I want support. ní ọ̀nà wo? lóríṣiríṣi ọ̀nà. kí sẹ́yìn nìkan o. gbogbo electrician. lórúkọ ẹ̀yìn ṣe rí support of tó yẹ kó fún our electrician. àwọn electrician gangan. ṣe understand ó yẹ kí electrician kó ní access. You understand? láti pe any NEPA tó wà ní vicinity tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́. kódà kó jẹ́ pé èèyàn kan péré nínú àdúgbò ló fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí òpó tẹ́wọ̀ yẹn ó yẹ kí a ní access láti lè pe àwọn pé ẹ má báyìí o kò dìgbà sí àwọn NEPA yẹn gan ó fi free wọn ni because àwọn ẹlòmíràn ò ní fẹ́ pe NEPA tó wọ́n fẹ́ change the line. ẹni sọ̀rọ̀ ṣé òun tẹ̀ ń sọ ni pé kán fún yín ní àyè láti lè máa iṣẹ́ lórí transformer lẹ́ ń sọ. lórí transformer kọ. ok. bí wàá ń sìn à ń gun òpó à ń change the line. ṣe understand. bẹ́ẹ̀ ṣé iṣẹ́ yín ni láti ṣe yẹn. iṣẹ́ wa ni ṣé kò ní ṣe àwọn NEPA láti ṣe. no kò àwọn iṣẹ́ wa ni. iṣẹ́ yín ni. à ń ṣe yes. ok so ẹ wá ń wá ọ̀nà tó fi jẹ́ pé máa lè pa àwọn. NEPA fúnra wa willingly pé a kò fẹ́ pè yín pé a fẹ́ ṣe nǹkan bí nílé báyìí ṣe ọ̀dà ẹ̀kọ́ ìkẹ̀bà paná wọ́n lè bá paná kíní yẹn yàrá moment àkọ́kọ́ lè bá láyìn tàbá ti parí iṣẹ́ yẹn wọ́n lè tàn padà sí ọkàn bẹ́ẹ̀ ṣe understand. ọ̀dà ok so mo kàn fẹ́ béèrè ìbéèrè yìí ká tó máa lọ lórí ètò yìí nísìn fún anybody tó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín báwo ló ṣe lè mú ìyàtọ̀ bá iṣẹ́ yìí torí èrò ti pọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ yìí ó yẹ yín sìn so how can it make a difference that's one then kí ni advice yín kí ni àmọ̀ràn yín fún ẹni tó ṣe fẹ́ tó ẹ̀ fẹ́ ṣe irú iṣẹ́ yìí tó mọ orú yín sìn gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe. nǹkan àkọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ kọ́ sọ àwọn tó bá ṣe fẹ́ ṣe yẹn ó wà very easy fún wọn láti ṣe náà. okay. so you understand. èrò pọ̀ tó ti ń ṣe o èrò pọ̀ tó ti ń ṣe mo sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí báwo mo ṣe lè làmìlaka mẹ́ báwo mo ṣe lè mú ìyàtọ̀ bá iṣẹ́ yẹn. báyìí lè mú ìyàtọ̀ bá iṣẹ́ yẹn ojú pé tó bá kọ tẹ́ni bá ní sùúrù lásìkò tó ní sùúrù tó dẹ̀ mọ̀ tó dẹ̀ dá lójú ṣe understand. ó lè like báwo mo ṣe fẹ́ put ẹ̀ náà. kí ni àmọ̀ràn yín fún wọn. àmọ̀ràn mi fún wọn ojú pé àmọ̀ràn fún mi ojú pé kọ́ ṣáà ní sùúrù kọ́ máa farabalẹ̀ náà ni wọ́n á farabalẹ̀ gan because ẹni tó bá ń jẹ́ ẹni tó bá kàn ń ṣe gbígbé báyìí kò lè ṣiṣẹ́ iná. All right, Mr. Farouk Aziz, CEO Yemis Tech Electrical Engineering. Thanks for being our guest on today's show of Entrepreneurs Corner, and I wish you continued success in your business endeavors. Ẹ ṣé gan tá a pè yín tí èdè jẹ wá. Ẹ ṣé gan àmàrí yín báwo ilé iṣẹ́ yín ò ní jóná o. All right, that is. I want to. Okay, let me just do a quick recap. Well, he has been able to give us a breakdown of what this business is about, house wiring, and the challenges he faced, and how he handles customers, you know, and how newbies can make a difference. Also, his advice to newbies is that they should be patient and tolerant on the job. All right, that has been inside of our package today on Entrepreneurs Corner, Melody 107.7 FM. If you're making it big as an entrepreneur, I want us to schedule a time for you. Please reach out on WhatsApp line 0807 292 4393. 0807
08072924393. Also, if you're interested in the free training I mentioned earlier, 08072924393. If you also want to partner with this program by way of other placement, that same number is what you should reach out to, 08072924393. Thanks for being a part of today's show. Let's make it a date with the MOI on Entrepreneurs Corner next week, Tuesday, 3 p.m. Till then, keep winning, keep learning, keep winning. See you at the top. We're making money, we're making money, we're making money this year. We're making money this year. No matter what them do, this be better this year. This year, this year, this year. I do it, I saw I see it.